Mo share me videos on said be obi so ebenya bi na wati. Ene me gina kwanya we so acha Ghana empenifo nyina acha Ghana ahemfo nyina na maka acha won say yesere mo a mototo enema yi ema kuro no na Twene Jones mo ene ho ahwa mo no omunya amatem didi. Ena me gina akonya we so say me bu me mu ama nana otumfo okese no otumfo osetutu asante man ehene nana me chiao. Anyway, sa ensemi a me ba be ken no me wo gidie pa se ukọ asante man mu na akọ ahemfie na ukọ history mu a me sure say o metimi a kire mo sa ne me ya me be ka ho asemi eni ma me be ka ho asemi no very very sensitive pa and very very educative pa into me pa cho tewa so neti ni yi se ukọ asante amamere mu a na akọ asante hene na asese ya history bi wo ho anasa abakosem bi wo ho no mu a ewo ahemfie ho no na yentimi hye da nyimpie ema yen mu Ghana fo no anasa yen abibifo no anasa yen asante fo no yen hye da nte ye ho asiye efrise omuntimi mfasa history no enye de emfa ma anaso muntimi mfasa anema ne ma eme confuse enema a eho dada etisa anema ne de ye dia sha da kam ena da so da ho but omo ahemfie ho no anaso omo matana ahemfie wa che no anaso na otumfo osetutu omo ya aware with history ya be beka ho asemi na sinya Kofi Adoma Kofi TV interview bi a one kofo interview bi Kofoma background history bi about before kakre bi otewo kakre bi e de kire background history be bia ye free e ba ya be pie Ghana o kan ho asem kakre bi e Kofi TV so wan se da and dig ni too deep bi asa eti eno nti de mbesa me kan nyina ma asem me kan no e was ato no mo ne one Ghana fo nsan ye mo ye ka de Ghana na sen na ohu yen yankasa ewo ya kwanye fa so boa ma o man tumpon ebi fi se Ghana fo aso eden o mo atu kwanye so fi se Ghana fo yire o mo ho ye adwuma the Ghanaian oni Ghana fo san ye na yete san nesro efitete na ka Ghana ni ho ya Ghana we tete Ghana no the Mali na o Mali ni Mauritania Ghana original ancient Ghana empire na ba ye pen mu die na ye say amanamane ahudo nkuruwa na yaditim ha na sane nya haso nko wiase nyina e was ato no mo ne one Ghana fo nsan ye mo ye ka de Ghanaian na sen na ohu yen yankasa ewo ya kwanye fa so boa ma o man tumpon ebi fi se Ghana fo aso eden o mo atu kwanye so fi se Ghana fo yire o mo ho ye adwuma the Ghanaian one Ghana fo san ye na yete san nesro efitete na ka Ghana ni ho ya Ghana we tete Ghana no the Mali na o Mali ni Mauritania Ghana original ancient Ghana empire na ba ye pen mu die na ye say ama besa me kan ne no sa eho no ene free edeba eho no ede free edeba na me kan say Ghana fo nyina na asante man ye free baby Mali ene sa ne man achi sa ne be pie e wo Ghana man so but who read the Bible who the come Bible say because of Roman persecution inti enemy started see a journey about mountains nim aba sa ase hodom sa West Africa West Africa ye journey aba hodom sa na meka asemu a me pese me kan nyina ne say images all Bible mu akosi broni ebe yi kire yen bibifo no sa images ni nyina mu yi kire ha ni nyina fita no Yesu fita Peter fita Paul fita Isaac fita obi o Bible mu bia no Abraham nyina no fita but according to Bible mu angasa ni history angasa no na omu nyina no omu nyi fita no me bibifo se me ne wa eno ne enkomo me ne wo ba be di say
the black man in the Bible. The black man in the Bible. Bibini our Bible. When I said Bible, no, a year before your history. And Abrofono, or my Danino, sir. Now, I can't assembly at a time say Abrofono, or Munim, papa, or Munim, young Abby before, papa. If he said, or mobile, or motomoboase, study your character, your attitude, your behavior, any idea in an or Munim, papa. Eti, and same year, minimum came. Abrofu bebre and sama minimum can say, young Abby before, Bible free Hebrew. A yen Abby before a yen. A yen Abby before yen and a Bible. Ye Hebrew for your Bible, children of Israel for a Bible come was a yen Abby before yen. Me and can say Oko Bible more. Ye will different type of race, the brew. Ye will Edomians. And when he pulled it out, it says that it was white as snow. Now, if you were to take somebody of my skin color, I felt like that was the truth. And I was still defending it. And it wasn't until I pushed that out of my mind that my eyes truly got opened. The first thing I want to talk about is in Exodus chapter 4, verses 6 and 7. When God was speaking to Moses and he was going to use him to bring the children of Israel out of Egypt where they were enslaved, he was giving him some signs to let him know that, hey, I will be with you, I will help you with this. So he had told Moses in this particular chapter and verses, he said, stick your hand into your bosom. And when he pulled it out, it says that it was white as snow. Now, if you were to take somebody of my skin color and stick my hand in my bosom, pull it out, and it's still white, that's not really going to be anything miraculous. But now if you were to take a person of black skin and put their hand in their bosom, pull it out, and it's white, that would be pretty miraculous. Another example is of Miriam. In Numbers chapter 12 and verse 10, it says God turned her into a leper and she was white as snow. So if he turned her white, then she obviously had to be black to begin with. In Amos 9 and verse 7, God is speaking to the children of Israel and he says, are you not as the Ethiopians unto me? Now some versions are going to say Cushite, which if you don't look that up, it's not really going to mean much to you. But if you look up the word Cushite, it's going to say Ethiopian. Now we all know Ethiopians are very, very dark-skinned people. And God was comparing his people, the children of Israel, to them. A couple of other scriptures are Lamentations 5 and verse 10 and Job 30:30. Those also refer to the skin color of the Israelites as being black. Now I have to tell you this. If you have a new King James Version, it's going to take the word black out. You need to go into an older King James Version, and it will have the proper words in there. Now you have to ask yourself, first of all, why do we need a new version of the Bible? What was wrong with the old one? And second of all, why would they take the word black out? What are they trying to hide? Now in Moabites and your Palestinians and your other ones, plus your children of Israel, so El Bible, Sankrofona more Bible, or one yet if you have some in the Yan yet say we have some in the now children of Israel 4 way, Palestine 4 way, Hebrews 4, if any say no, Moabites 4 away. Any more now more. See a quote and children Israel who Israel and you more. Obodi say cast 12 tribes ground or 13 tribes. My baby can woman I 13 tribes. Nankana ye Hebrew for the ye 12 tribes. The entire minimum cassa same way say and then. The entire yentimi enfenyamesum I will Ghana no entimi entity or mine. Nina ne fapem eno no dentia Bible munsem entimi nsesa ya brabo entimi mayen koyenim na asofofo etwa nkrofo na obi ebudu niafa so
ni asum nyame ni nya ho enso fa so bia no ɛhɔ ɛna ne tini nyina yɛ de efiri de ntia yɛ man no akata abutu ne nyina no ne ti ɛna yɛ de efiri efisi yɛ sum nyame nanso yɛ sum ne yie na akwese onyame foforo bi ɛna yɛ de yɛ sum no which is broni nyame instead of say be sum Hebrew nyame no ma menkan asɛm bi a Deuteronomy abra Moses as the children of Israel for ebesina ko Egypt no ono mo ko no hyehyɛ mmerɛ bi ma wɔn mo ɛna ɔka amra ne sɛ emran sɛm du no sɛ mudi emran sɛm du no so a enhyira sɛi ɛna bedi machi mudi emran sɛm du no so a enhyira wei bedi machi enema sɛ bedi machi enema sɛ bedi machi ba sɛ mo ani emran sɛm du no so a ɛno me sɛi ɛna bedi machi na me pamocho mo take time na mo read no me no na mo hwɛ wiase afa na nyinaa ho amo na saa no me no esi o so ɛyɛ children of Israel yɛnia na yɛ deɛ ne sɛ yɛato yɛni ahwɛ nyame foforo ade a Bible ɛwɔ ne yɛn dadadada sɛ me nkosom nyame foforo bia ɛnka ɔno Nyankopɔn ho ɛyɛ nyame foforo ɛne ɛsom na akosi broni nyame ɛne ɛsom no ɛno nti ɛne ɛbere ɛno nti na bibia broni bɛbɛ bia yɛ bibia bibini de bɛbɛ bia no ɛnyɛ no bibia broni de bɛbɛ bia no ɛyɛ ba bibia bibini de bɛbɛ bia no ɛnyɛ ɛkyerɛ sɛ yɛsom akosi broni nyame akosi broni akosi nyame ɛde ama yɛn no ebi ɛna Chinny Jones egyina America abrochi yɛ glass ho yɛ glass no ma menka asɛm bi nkyerɛ mo sɛ sɛdeɛ wɔka abrochi asɛm no ɛnyɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛna tie ɛnyɛ hɔ koraa na mɛkɔ but ɛmɛsɛ meka nyinaa ne sɛ yes Bible no ɛyɛ deɛ yɛ history yɛnsɔ mu yie ne yɛnredi ne yie ne yɛnte aseɛ yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ Nyankopɔn ɛmmɔ ɛpɛ ahwii ɛnneɛma yɛto yɛ nyinaa no Jeremiah ma won ne dadaada ɛnneɛma yɛto yɛ nyinaa no Isaiah mo awon ne dadaada nti mama nkɔ ɛmfa blame ne nkɔma leaders no mama nkɔ na mofa blame ne nkɔma presidents ne MPs ne ɔmo hɔ mama fa blame ne nkɔma mo memfa blame ne ɛma yɛ ankasa yɛ hu ne nsu ɛnka nkyɛ Nyankopɔn sɛ ayɛ bɔne ɛfiri sɛ yɛ bɔne yɛ bɛyɛ no ɛso nsunsuansoɔ ɛne yɛnya no Nyankopɔn a yɛatwe ho afiri ne ho no ɛso nsunsuansoɔ ɛne yɛnya no Bible say wobeso afrɛ me as me mfi mu ɛfiri sɛ mode ma no ɛne praise me but makoma deɛ dabroni so mode ma no ɛbɛyi ma yɛ but makoma deɛ da Chinese ni so ɛsa ɛne teɛ ɔse odwan kura nim ni wura fie odwan ɔno kura no onim ni wura fie nanso me ma deɛ yenim Nyankopɔn kwan ehu sɛ yɛn ne children of Israel for na yɛato ahwete ɛwɔ wiase afa na nyinaa no yɛnia me sipi na ma kan kyerɛ sɛ unim a ɛne wohu na sɛ woyɛ children of Israel ni na wogiti sɛ wo ɛne Nyankopɔn afrɛ wo a sɛ children of Israel ɛdeɛ mmara ɛne Nyankopɔn ahyehyɛ deɛ ɛde ama wo ɛdeɛ ne Nyankopɔn ahyehyɛ ama wo sɛ di so ɔse wodi ne mmara nsɛm di no so a ɛnhyira sɛ ne bɛdi wakyi but wɔani so anome no ɛne bɛdi wakyi ɛdeɛ nti ɛne wɔ asase koro gyene na nso so nkurɔfoɔ ba ɛbɛsesa mu nneɛma nyinaa de kɔ Bible ka ne nyinaa toɔ ɔse ahɔhoɔ ɛne bɛba bɛkye mu nneɛma nyinaa de akɔ yɛredi ɛso yɛhu we have eyes but we can't see we have ears but we can't hear mema me kasa ɛnyɛ tententen yɛfrɛ me Kwame Agye Yeboa na enyame asɛm ɛna me de abrɛ wie no sɛ yɛnhwehwɛ yɛ nyame ɛkyerɛ kwan yɛnhwɛ yɛ nyame ɛkyerɛ kwan ɛnyɛ abrɔfo nyame ɛkyerɛ kwan efisɛ broni na ɔde book no ɛde brɛ wo no na ɛyɛ history ɛna wɔfa ɛna wɔdane no ɛna ɔde ne image nyinaa hyɛ mte bibia bɛhu biaa yɛ broni bibia bɛhu biaa to fi sɛ ɔkɔ heaven krakra kɔ nyame but you be surprised sɛ ɔkɔ heaven hɔ no akɔ na bibini bi ɛna tia konya mu ɛtwɛn wo wokɔ heaven hu abɔfoɔ na abɔ sɛ bibifoɔ ɛna yɛ abɔfoɔ ankasa a ɛhwɛ wiase nyinaa so efisɛ wiase ankasa Adam and Eve ɔbo nyinaa mo yɛ bibifoɔ scientists prove sɛ bibini na ɛbɛ wiase first ansa ɛna yɛ mu no abrɔfo no nyinaa sate so mo yɛ dɛ ɔmo pipia yɛ dɛ ɛde afiri ma yɛ dɛ ɛde aba abusuafoɔ medima no ɛbɛsie yi ayi ɛda foforɔ mɛsan aba
Nene, me the Bible quotations from Genesis to Revelation. Ni nyina no na me de biaba na yaba beka ho asem ma kire mu with Bible scriptures. And no, and the maker no mo betima see ye. Mo say video we na obi nya be na me nka nche mo say bi man ye yen so ni nyina say yen ene Nyankopon ye children of Israel no ankasa. Na enam say ya kwan ni enim nyame ye de ho akobọ nipa Nyankopon won ni ye say me fa ho kobọ mo no. Eno nti ene abrabo no aye say ye. Eno nti ene abrabo nti doesn't matter. Obeye den be beti obeso obepam enya de ye bum kotodwe e de ensono akuyeti asu aye fasting okuro no e de akye Nyankopon say radie ya bone children of Israel for ye free onase ansa enyenya ahoto enti say Akufo-Addo ebe say nana jua home why nana Akufo jua home MPs scano munibi enya wo kura na abeka se wuni but ubedi because naturally no Nyankopon no oni umu nti ubedi until say ya twe ho boko e de ho ababeto Onyankopon enase or say I'll look up to the hills where does my help come from. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord who sits on the high mountains. Asantimaye, me fasa akonya wezo to Asantimaye nyina afo Asantimaye, children of Israel. You mu trust the baby Asantimaye. Mudimu entintehene. King David asefo. And I make a chemo say mo ko ahemfie ne akosu a kire owura nana tumfo nana osetutu a obekire sa nyeme ni nyina because ehye ho ene sa dakem history no ene book no ni nyina e sa dakem e ho o metimi aka am ye hu a afene tumi na Nyankopon de ma no asata de adwaro enti enye say ye beti aswa wariati asori atori asara Nyankopon ye gye na chidi esa Chinese no abesesa ni ma akọ na ya nti anye ekura Chinese wo de ba be nkoa e wo yanka se ekuru mu no America for or de akọ nkoa da chese ya nkoa sa all because say ye gya Nyankopon achidi die me ka se gya Nyankopon achidi die a me ka se ye gya the true God, our true Nyankopon ene ye gya na chidi enya abrofo ne de na omudi amaye enti yemko hwehwe ye kira kwan ye say uni baby afri ba uni baby awede oko Nyankopon enhyira mo nyina. Chapter 1, verses 13 through 15 is a description of Christ, and it brings out that he had hair white like wool. Now, I want to show you a picture. I mean, I'm pretty sure everybody knows what wool looks like, but I just wanted you to get a good visual. Okay? Now, there's wool. Now, I'm going to show you another picture, and we all know who this is. But when you look at his hair, it is exactly like the sheep's wool. Now I know it says that it was white, so I want to show you a picture of an older Hebrew Israelite. And when you look at his hair, that's exactly what it is, white like wool. Now if you look at the gentleman next to him, who is a so-called white person, he does not have woolly hair. And white people in general don't. I mean, you look at my hair, it's not woolly, it's thin and fine and straight, which is pretty much the norm for the so-called white people. Now also in Daniel 7, chapter 7, verse 9, it talks about the Ancient of Days, which is God himself, and there's a description of him there, and it says he had hair white like wool. So when you read these scriptures, it really shows beyond a shadow of a doubt that God, Christ, and the ancient Hebrews were all black people with hair like wool. Excuse me. Now another thing I want to touch on is in Deuteronomy chapter 28. Now the first 14 verses are talking about
God is telling the Israelites, okay, if you keep my commands, this is what I'll do for you. The remaining verses he's telling them, if you don't keep my commands, then this is what will happen. I want to read chapter 28 and verse 68. It says, "And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee. Thou shalt see it no more again, and there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you." Now, if you were to get a globe and you were to look at where the Hebrew Israelites were at, they would not need a ship to get to Egypt. So God was obviously talking about something else. He wasn't talking about the physical land of Egypt. If you look in Exodus 13:3 and Deuteronomy 20 and verse 2, it refers to Egypt as a house of bondage. Now, I want to show you something, and I know everybody has seen this. I saw it a million times, but never paid any attention and never really thought twice about it. But on the back of the dollar bill, there's a pyramid. Now, pyramids are notorious with Egypt. I mean, you say pyramid, that's automatically what you think of is Egypt. So why would the United States of America put a pyramid on the back of their dollar bill? Now, with the word Egypt meaning house of bondage, God was obviously telling the Israelites, hey, I'm going to put you back into slavery. Now, the only race of people that were brought over on ships and sold as bondmen and bondwomen, which are slaves, are the so-called African Americans. That's the term that the white man has given them. Now, like I said before, if after you do this research, which I don't expect you to take anything that I'm telling you, look it up for yourself, do the research. That's what I did. Anytime I was shown a scripture, shown something in a book, I'd look it up myself and do the same thing. And if at the end of that you still can't see it, then I really don't know what else to say. But I want the Black Hebrew Israelites, I'm trying to help to get them woke up and to see the rich heritage that they really have, and what a blessing to be one of God's chosen people. I mean, honestly, I'd give my left foot to be one of God's chosen people. So I'm just trying to help and get this out there, and I'm hoping that if one person listens to what I have to say and they see the truth, then great. I'm ecstatic. So I'm hoping that this helps, and I hope everybody enjoyed my video. Thank you.